নতুন একটা দিন চট্টগ্রামের সাগরিকা থেকে আপনাদের আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি। স্ট্রেট ড্রাইভে মন থেকে প্রত্যাশা সবাই ভালো আছেন, এনজয় করছেন বিপিএল সিজন 10 এবং আজকের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে সিলেট স্ট্রাইকার্স ভার্সেস কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। অফিসিয়ালি সিলেট স্ট্রাইকার্স আউট, বাট কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স তারা কিন্তু নাম্বার 1-এ আসার যে রেস সেখানে কিন্তু তারা ভালোভাবে রয়েছে। টক্করটা জমছে তাদের রংপুরের সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে তাদের দলেও কিন্তু তারা এই মুহূর্তে নিয়ে এসছে সুনীল নারিন, সেই সঙ্গে আন্ডার রাসেলকে। কেমন হতে যাচ্ছে আজকের ম্যাচ এবং এই জায়গাতে কেমন মানে কাটা ছেড়া তো আমরা আসলে করবো, দুই দলের শক্তিমত্তা নিয়ে কথা বলবো। আপনাদের সঙ্গে আছি মাহফুজ আলম এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন ইউর ফেভারিট আমির সোহেল অন দ্য শো। আসসালামু আলাইকুম। এবং আছেন আমাদের সবাই ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আশরাফুল। হোপ ইউর ফাইন। Alhamdulillah. Looking very nice. Thank you. Amir bhai, say something about his Dapper. I think he wore this on his wedding. Wedding. Bhai, is it you? No. No. Okay, fine. Amir bhai, hope you're fine and enjoying this BPL so far. And today the match Sylhet versus Comilla. Sylhet officially out, but Comilla, they have still something to get because they will be racing for the number 1 spot so far. Yeah, this is the race now. You know, you want to stay at number 1 or worst come to worst number 2 because that will allow you and they'll afford you 2 opportunities to actually get to the finals. So that is the challenge and that is the reward they are after. And when you talk about Comilla, they've been playing very good cricket. They have a very well balanced side. They have so many wins under their belt. And they've been troubling the oppositions and especially Sylhet, who are out of the tournament. It's going to be very difficult for them to motivate themselves. But one thing I have to say about Sylhet, you know, and for all the teams who are struggling, you know, when you talk about T20 format, 2 overs can change the course of the game. It can actually tilt the balance. You know, at times when your team is down and out, you need one good individual performance to win you the game, and then the entire unit is infected. They start to perform well as well. We haven't seen this from Sylhet, and we haven't seen this from Dhaka, and that's why they've been struggling. So I hope and I urge all the players from Sylhet that come out and take the responsibility on yourself that, okay, I'm the one who's going to win you the game and forget about everything. ভেরি ট্রু। আমরা যদি কুমিল্লাতে একটু আসি, কুমিল্লার একটা বড় স্যাড নিউজ হচ্ছে মুস্তাফিজুর রহমানের মাথায় যে বলটা লেগেছে এবং তাকে হসপিটালাইজ করা হলো। ফাইনালি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, এটাই সম্ভবত সবচেয়ে বড় নিউজ। মুস্তাফিজুর রহমান স্বাভাবিকভাবেই স্কোয়াডে থাকবেন না। আমরা নতুন 2 জনের নাম জেনেছি কুমিল্লা যাদের জন্য ওয়েট করছিল এবং সেখানে সুনীল নারায়ণ এবং আন্ডার রাসেল, দে আর অন দ্য স্কোয়াড। হ্যাঁ, অবশ্যই, যেহেতু মুস্তাফিজ লাস্ট ম্যাচে খুব চমৎকার বল করেছিল। সো ফার সে লাস্ট ম্যাচের আগে 10টা উইকেট নিয়েছিল, কিন্তু যেটা আমরা চাচ্ছিলাম যে অ্যাকুরেসিটা ওইভাবে হচ্ছিল না, কিন্তু লাস্ট ম্যাচে মুস্তাফিজ চমৎকার অ্যাকুরেসি বোলিং করেছেন। দুর্ভাগ্য যে সে আজকের ম্যাচে খেলছেন না, কিন্তু তার জায়গায় এমন একজন প্লেয়ার রিপ্লেস করবেন হয়তো বাংলাদেশি মুশফিক হাসান, পেস বোলার, সে হয়তো বা খেলবেন। প্রথম ম্যাচ খেলেছিল, অতটা ভালো করতে পারেনি ঢাকার সাথে। তো আজকে আশা করবো তারা একটা অপরচুনিটি ভালো করার, এবং অ্যান্ড্রু রাসেল সেও সিম বল করতে পারেন, তাদের একটা অ্যাডভান্টেজ। কুমিল্লা অলওয়েজ তারা কিন্তু ফরেন কালেকশন বলেন তারা বা অলরাউন্ডার খেলানোর চিন্তা করে সবসময়। তো তাদের অপশন কিন্তু প্রচুর। মঈন আলী থেকে 4 ওভার বোলিং পাবেন, সুনীল নারায়ণের থেকে 4 ওভার, অ্যান্ড্রু রাসেলের থেকে 4 ওভার, আর অপশন কিন্তু তাদের প্রচুর। তাদের লোকাল বোলার আছে মুশফিক, আলিস, তারপর তানভীর। তো অবশ্যই মুস্তাফিজ না থাকাটা অতটা ক্ষতি হবে না, একটা অপরচুনিটি। মুস্তাফিজ না খেলাতে মুশফিকের একটা অপরচুনিটি হয়েছে যে সেও এই লেভেলে ভালো করার ক্যাপেবল আর কি। Yes, right. And as we were talking about Sunil Narayan and Under Russell, if I talk about Under Russell, definitely a game changer and playing for Comilla Victorians, and he's very much attached to this family. And very good strike rate with the bat so far in this BPL, 165, also has around 70 plus wickets and also hit 72 sixes so far in his BPL career. Definitely destructive player. There is no doubt about his ability. When you talk about Sunil Naran and Andre Russell, both are all-rounders. They can deliver with the ball and they can gather important runs for you in quick time. Ability-wise, they're there. But the question is, do Comilla Victorian require so many players? You know,
Imrul Kayes is not getting into the final 11. Yes. Do they actually need that? But if they are in the side, another headache for the oppositions, because these players are very dangerous. Like I said before, that one individual, if he performs well, he can win you the game single-handedly, and that uplift the mood of the side. And Andre Russell has the ability to win the game on his own. He can pick up wickets, he can score runs, and he can score runs at a rapid pace. So, dangerous players to have in a T20 team. এবং আন্দ্রে রাসেল বা সুনীল নারায়ণদের সঙ্গে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান যে একটা ফ্যামিলির মতো, মানে একটা পরিবার হিসেবে তারা যেভাবে ওই জায়গাটা মেনটেন করছে, এটা তো একটা অন্যরকম বড় স্ট্রেংথ আছেই, যে তারা মোটামুটি দলটার সঙ্গে অ্যাটাচড হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আমি যদি সুনীল নারায়ণের কাছে আসি, সুনীল নারায়ণও তো অলরাউন্ড পারফরমেন্স অলরেডি বাংলাদেশে তিনি একটা ইম্প্যাক্ট রেখেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উইল জ্যাক তো নেই, সুনীল নারায়ণের প্লেসমেন্টটা আপনি আসলে কি দেখেন? সুনীল নারায়ণ কি ওপেন করবেন, নাকি মঈন আলী ওপেন করবেন? লিটনের সঙ্গে হু উইল বি দ্য ওপেনার? লাস্ট সিজন সুনীল নারায়ণ কিন্তু টপ অর্ডারে ব্যাটিং করেছিলেন, ওপেনিং এ ব্যাটিং করে একটা ফার্স্ট টেস্ট 50 করেছিলেন, 13 বলে 50 করেছিলেন। চার্লস আছে তাদের ওপেনার হিসেবে, যদি আপনি চান যে তাকে দিয়ে হয়তো ওপেনিং করাতে পারেন, নারায়ণ নাম্বার 3 আসতে পারেন, আবার ওপেনিংও দিতে পারেন। তাদের অপশন প্রচুর, যেটা সোহেল ভাই বললেন যে ইমরুল কায়েস ফার্স্ট 3 গেম হি স্কোর 250, নাও হি ইজ নট ইন দ্য প্লেস। সো এটা একটা ভালো, যে ওদের এই মধুর সমস্যাটা একটা ভালো দিক আমি মনে করি। কিন্তু হ্যাঁ, তাদের অপশন আছে, যে আমার মনে হয় যে সুনীল নারায়ণকেও দিয়ে হয়তো ওপেনিং করাতে পারে, চার্লস নাম্বার 3 থাকবেন, বা তহিদ হৃদয় ব্যাটিং নাম্বার 3, হি স্কোর 190, সো দে হ্যাভ লটস অফ অপশন। And my question is, who will be dropped? Look, if you have these two players available till the finals, then you have to think about making a change. If they are not available for the finals and playoffs, do not tinker with your balance at the moment, in my opinion. As they are here. Will Jack, he already gone, he's not in the squad. So Sunil Narayan, Andrew Russell, Charles and Moeen Ali. And what about Ford? They have Imral is not there. What about so Ford? you have to think about him as well. So what I'm saying is, if you have these two players available all through BPL from here on, then you think of making changes. Okay? Andre Russell doesn't open the innings. No. Then you have to go with Sunil Narayan. But I would suggest or Moeen Ali. No. I would Moeen Ali suggest not going to open. to Charles. have Moeen opening the innings and have Sunil at number 3. So At number 4, Tawhid Hridoy. in the finals, you have option. Okay, if you think here's a pitch which is conducive for batting, and you need very quick runs to be able to have the opposition on the bat and have them chasing the game. Yes. When you talk about Moeen Ali is a conventional sort of a player. He will take his time. He'll measure the pitch, and then he'll start to hit boundaries and sixes. Whereas Sunil just goes out there and he just flails the bat. So you have to make a decision which has merit and which has logic. So if they are able to do that, he's a handy cricketer to be had in your lineup when you talk about Sunil Narayan or Andre Russell, because they provide you with the bowling options, and they, one top of the order can go after the bowlers, one in the middle can really destroy the opposition. Yes, absolutely. এবং সেই জায়গাতে আমি মোহাম্মদ আশরাফুল আপনার কাছে জানতে চাই যে ম্যাথিউ ফোর্ড, আপনি কি, যেহেতু মুস্তাফিজুর রহমান নেই, বাট আপনি কি মনে করছেন যে ম্যাথিউ ফোর্ডকে ড্রপ করে চার্লসকে রাখবে? দে হ্যাভ ব্যাটিং অপশনস। আমার মনে হয় যে তারা জেনুইন ব্যাটসম্যান একটা খেলাবেন, চার্লসকে খেলাবেন, কারণ লাস্ট সিজন হি স্কোর 100 সেমিফাইনাল গেম। সো দে হ্যাভ পেস বোলিং অপশন, এন্ড্রু রাসেল, ইফ মুস্তাফিজ come back, so Mustafiz can bowl. Is right, because Now, I'm just talking about today's match. Today's match is Ford not playing. When you talk about Ford, Andrew Russell, you cannot have a tie of Ford with any other batter. You have to think about, okay, Ford, I'll prefer an all-rounder. I'll have Russell any day, because in these pitches, what he has in his bowling, he may not be expressed when he's looking to bowl up to the batsman, but that heavy ball,
he uses that bouncer very well. So you need to have Andre Russell rather than Ford because he's a multi-dimension player. But I was asking about Ford or Charles because they have Russell, they have Moeen Ali. Charles is you cannot different. He's a tinker with. batsman. Okay. He's a match winner. As Mustafizur Rahman is not playing today. Andrew That's Russell why. and Ford gonna be changed. Andrew Russell and Ford. So That one should be player. okay. Okay. So You know, we spoke about it. You know, when you talk about these games, you know, playoffs and eliminators and qualifier and the finals, you need one big performance. And when you talk about Charles, he proved it in the last season. No He doubt. took the game away from the Yeah. opposition. So you need to have match winners in your side. Ford is okay. Ford is a good cricketer. There is no doubt about it. But when you compare him with the others have the ability to win the game for you. What Ford can do is he can bowl with Yes. new ball 3 over, can take 2-3 wickets. But Andrew Russell, they can bat and finish the game. he cannot win you the Absolutely. game on There is his no own. comparison with Russell and Ford definitely. Yeah. ওই জায়গাটাতে আমরা যদি আসি যে যেটা বললেন যে মোটামুটি ভাবে আমরা 11টা কি হতে পারে একটা ধারণা আসলে পেয়ে গেলাম এবং টপ অর্ডারে হয়তো একটা কনফিউশন আমাদের রয়ে গেছে যে ওপেনটা কে করবে সেটা সারপ্রাইজ থাক। তাওহিদ হৃদয় 108 91 দুর্দান্তভাবে নিজের ফর্মটা আসলে ক্যারি করছেন। এতগুলো বিদেশির মাঝখানে একজন দেশি খেলোয়াড় জলজল করে জ্বলছে। 161 স্ট্রাইক রেট, ডেফিনেটলি গুড থিং। অবশ্যই লাস্ট সিজন সে অলমোস্ট 450 প্লাস রান করেছিলেন। লাস্ট ইয়ার বাংলাদেশের হয়ে 2টা ফরম্যাটে অসাধারণ খেলেছেন। শুরুটা অতটা ভালো ছিল না বিপিএল এর, দেন হি pick up his performance, 100, 91 not out, now almost top 2 or 3 batsmen in the BPL. Yeah. So 340 plus, strike rate 160, top order batting করছেন সাকিব 170 plus strike rate ব্যাটিং করছেন। এই দুইজন প্লেয়ারই বাংলাদেশের হয়ে 150 প্লাস স্ট্রাইক রেটে খেলছেন, যেটা এই ফরম্যাটে আসলে আমরা চাই। অসাধারণ খেলছেন। আর কি তৌহিদ হৃদয়ের যে জিনিসটা আমার কাছে মনে হচ্ছে খেলা দেখে, ও কিন্তু পাওয়ার প্লেয়ার। ওকে যদি আপনি পাওয়ার প্লের পরে চিন্তা করেন তাহলে কিন্তু বিগ মিস্টেক করবেন। কিন্তু সে শুরুতেই একটা বাউন্ডারি চায়, এসে যদি একটা বাউন্ডারি পায় তখনই কিন্তু তার জন্য সহজ হয় খেলাটা। তো সোফার আমার মনে হয় যে সে এখন থেকে এভরি গেমই হয়তো নাম্বার 3-তে খেলবেন আমার মনে হয়, কারণ যেভাবে সে ব্যাটিং করছেন তার পাওয়ার প্লেতে ব্যাটিং করাটাই ওর জন্য পারফেক্ট পজিশন। It's a sweet problem. They have so many players, so where they will No, put but their I players. got the gist of your question, but I take you back to a show we did, Yeah. where I said, you know, these players, they should bat or ball whatever position they bowl for Bangladesh or bat for Bangladesh. Yes. You know, then they will know what is the requirement of the job in different situations. If Tauheed plays at number 3 and he bats number 5 for Bangladesh, That's the big problem. that is a big problem. Absolutely You big will not Sohail bhai, learn. what we saw, Tauheed wants fast ball boundary, fast ball or second ball. Then he said, if you play after 6 over, that ball he will take singles. So Yeah. that's the problem. You know, that's why I'm saying, you know, for them to get accustomed to the job, it's very important that they bat in any form of cricket at the same number. So they will have the know-how how to go about the job. You know, if singles are required, you'll start to do, get singles. If boundaries are required, you'll learn how to find boundaries. But if you keep on, the biggest problem with most of the franchises has been they've been tinkering with the batting order. Especially Sylhet. Especially Sylhet. Some days somebody else is opening and coming at number 7. So as a batter, you don't really know. You're confused how to go about the job. That's why I keep on saying, when you select somebody in the side, he should know what is the role. If you don't have the role, then you are confused and you won't be able to perform. So it's very important that if Tauheed bats at number 3, he should bat at number 3 for Bangladesh as well. ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। দেখা যাক মানে এই জায়গাটা আসলে কতটুকু ব্যালেন্স করতে পারে, মানে ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং ন্যাশনাল টিমের নিজের পজিশন সবকিছু আসলে ওই জায়গাটা ব্যালেন্স করার বিষয় আছে।
আমরা নিশ্চয়ই জাকের আলীর কিছু ক্যামিও ভুলে যাচ্ছি না। জাকের আলী ইম্পর্টেন্ট কিছু দিনে ইম্পর্টেন্ট কিছু ক্যামিও আসলে তিনি প্লে করেছেন এবং তিনি তার ক্লাস অথবা কতটুকু অ্যাবিলিটি আছে সেটা তিনি শো করেছেন। তাকে নিয়ে কোচ সালাউদ্দিনকেও আমরা রিসেন্টলি কথা বলতে দেখেছি। না দেখেন, জাকের আলী অনেক লাস্ট 2-3 বছর ধরেই কিন্তু অসাধারণ খেলছেন। ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে রান করছেন, লিস্ট এ ক্রিকেটে রান করছেন। বিপিএল এ হয়তো সে অপরচুনিটি পায় না, সে যেহেতু ব্যাট নাম্বার 5, 6, 7-এ ওই রানটা না আমরা আসলে কাউন্ট করি না। আমরা যখনই ন্যাশনাল টিম সিলেক্ট করি তখন আমরা স্কোর বোর্ডটা দেখে যখন সিলেক্ট করি রানটা কাউন্ট করি, কিন্তু সিচুয়েশন পজিশনটা কেউ কাউন্ট করে না। তো যে রোলটা দেওয়া হয়েছে ওইটা কতটুকু পারফেক্টলি ফিনিশ তো বিউটিফুল কাজ করছেন কুমিল্লার হয়ে। যখনই সে সুযোগ পাচ্ছেন ম্যাক্সিমাম ম্যাচে নট আউট থাকেন এবং স্ট্রাইক রেটও 8 বলে 18, 10 বলে 20 এরকম, যেটা প্রয়োজন, যেটা আমরা অলমোস্ট 67 একটা ম্যাচে বা 2টা ম্যাচে আউট হয়েছেন। তো সো ফার ওর টেকনিকটা ভালো, ওর কিন্তু ডিফেন্সটা স্ট্রং। আপনি এই কারণে সে রান করে, সে কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটেও প্রচুর রান করেছেন বিকজ অফ টেকনিক। আর যার ডিফেন্স স্ট্রং সে কিন্তু সব শটসই খেলতে পারে। আসি আমরা এই প্রসঙ্গে আরো কথা হবে। আমরা এই মুহূর্তে স্ট্রেট ড্রাইভ থেকে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি। আমাদের সঙ্গেই থাকুন, আলোচনায় ফিরবো খানিকটা পর। ওয়েলকাম ব্যাক। স্ট্রেট ড্রাইভে আছেন এবং সাগরিকা জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আমরা আছি। আমার সঙ্গে রয়েছেন আমির সোহেল এবং মোহাম্মদ আশরাফুল, and we are talking about Comilla Victorians, talking about Jaker Ali Onik, and after a minute I think the toss will be up. And so what do you think, what should be the decision? The day is very nice and wicket should be fine. Look, the pitch looks lighter in color. When it's lighter in color, there is no moisture, and sun has been shining, flaring down on the pitch, and I think it's not rocket science. Runs on the board. So always wicket, same wicket, day 3. Yeah. This wicket. আমরা এখান থেকে টসে চলে যাই, টস শেষে আমরা তারপর ফিরছি বাকি আলোচনায়। Will cool things off for the teams today. Comilla Victorians captain Lishun Kumar Das, Mohammad Mithun, the Sylhet Strikers captain, and Rukibul Hassan, the match referee. Litun Kumar Das will toss the coin. Head is the call. Head is the call. Mohammad Mithun, what have you decided? We like to bat first.
Any particular reason? Yeah, wicket looks good, and we are not bat well. So let's have bat fast and play freely. Yeah, still a lot to play for. Forget about the points table, but when you get a chance to bat, you, as you mentioned, really want to go well with the bat. Who are the players that you're looking forward to put up a really good total? Actually, we are looking for, especially in first 6 overs. If we start well, then we decide what is the dependable total. Any total in your mind at the moment? No. Changes? Yeah, we have a few changes. Yasir Rabbi comes in, replace of Ryan Bird, and Samit Patel comes in, and Kenner Lewis comes in for Harry Tector. All right, all the best. Thank you. Litton, first thing first, how's Fizz? He's fine now. What's the latest? Is he under observation? We just want to know what's happening. Yeah, he's under observation in hospital. Probably he will come to hotel tonight. Yeah, we wish him all the best and a quick recovery. Happy to bowl? Yeah, we like to bowl fast because I feel that it's a little bit softy and I have that quality of seamer and spinner, so I'll take that chance. You've got some big names in your team. Yeah, obviously they are big names, but you have to play your match according to the situation. Yeah, you're flying high, you're winning matches one after another, and inclusion of Dre Russ and Shunil Narayan. Are they playing today? Yeah, definitely. They are come for playing. Definitely they are playing. Right, and are these the only changes or you've made some more changes? No, we have 4 changes. Himul Bhai come back, Tanvir not playing, Ankon not playing, and Fizz not playing, so Mushfiqur come back and 2 big guy. What about Tauhid Hridoy, smashing them all over the place? Yeah, I like to, the way he batted, just batted. All right, all the best. Thank you very much. Right, the news from the middle is that Sylhet Strikers have won the toss and they will bat first. সিলেট স্ট্রাইকার্স টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছে। অনেকেই হয়তো আশা করছিলেন যে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স ব্যাটিং করবে, একটা টপ স্কোর হবে। সিলেট করবে না সেটা আমি এখনই বলছি না, বাট সিলেট করুক সেটাই সম্ভবত আপনি চাইবেন। সিলেট স্ট্রাইকার্স টস এন্ড ব্যাট। I mean, like I said before, no rocket science. But Little was saying No, they would have gone first. that's reverse psychology. That is reverse psychology. Yeah, just when to you lost the toss- let the opponent know that we are okay with it and we were thinking about it. Just to create that doubt in the opposition's mind. Otherwise, this is a perfect batting pitch. I mean, yes, the odd ball is going to stop where there is no grass on the pitch. Otherwise, it's been a belter. You've seen the ball flying all over. We have seen higher scores being scored here in Chattogram. When you talk about Sylhet, it was batting conditions, but we never saw 200 runs. Okay, you talk about Dhaka, even getting 190 had become very difficult for the teams. So I think here batting conditions, and you have to bat, especially daylight. Yeah, Don't you? ডেফিনেটলি কুমিল্লা যেহেতু বোলিং করছে, আমরা তাদের বোলিং অ্যাটাকটা দিয়ে শুরু করে 4টা চেঞ্জ করেছে কুমিল্লা। সেই 4টা চেঞ্জ কি আপনি বলবেন? আর হচ্ছে তানভীর নট প্লেইং। যেহেতু রেস্ট দেওয়া হয়েছে, যেহেতু সে ভালো ফর্মে আছেন, অ্যালিস ও যেহেতু বাংলাদেশ টিমে চান্স পেয়েছেন, তাকে অপরচুনিটি দিয়েছেন। মুশফিক এসেছেন ফিজের জায়গায়, অঙ্কনের জায়গায় ইমরুল কায়েসকে নেওয়া হয়েছে, এবং 2টা উইল জ্যাক্সের জায়গায় সুনীল নারায়ণ এবং ফর্ডের জায়গায় আই থিঙ্ক এন্ড্রু রাসেল। তো তাদের 4টা চেঞ্জ, এবং কুমিল্লা টিম খুবই ব্যালেন্স। ইমরুলের জন্য একটা অপরচুনিটি, যেহেতু একটা সুযোগ পেয়েছেন। যদি এখন সে কোন পজিশনে ব্যাটিং করবে, আমার মনে হয় যে তাকে দিয়ে হয়তো ওপেনিং করাতে পারে, যেহেতু আপনার উইল জ্যাক্স নাই, সুনীল নারায়ণ তাদের হয়তো একটু পিছনে খেলাতে পারেন, ইমরুলকে দিয়ে হয়তো বা ওপেনিং করাতে পারেন আজকে। He's got spies in every team. Not spies, my experience. He's got sources in every team and he get the information. He goes there, he said he that talks. Mustafiz is going to play today, and most of the times whenever he says that somebody is going to be replaced by somebody, he's always correct. He's got spies and sources in every team. Okay, that's so nice. Because Sylhet, I play the game and I talk to them, so I ask what going to be the change. See,
And being the boro bhai, an ex-captain, they cannot deny. Okay, they just tell the answer. Okay, It's, these are the you know, changes. it's good to have authority. It's good to have authority and the knowledge and the information. Yeah. So Yeah, good just for him. tell us about the bowling attack of Comilla. Definitely, it will be the strongest bowling lineup so far in this BPL so far we have seen today, isn't it? Look, Narayan, with Moeen Ali, Andre inclusion of Narayan, and then you have Andre Russell bowling in the middle overs, it's going to be a challenge. That's for sure. But I would really like to see Shanto actually getting some runs. You know, what we have seen is he's desperate for runs. You know, his shot selection is not very apt. You could see he's very desperate. So what he needs to do is, they're out. You know, they have no chance to move further in this league. So what he needs to do is give himself a challenge that I'm going to play 20 overs. Absolutely. And that'll be good for, you know, your upcoming series against Sri Lanka. You know, he is a very good player, and he's an important cog when it comes to batting lineup of Bangladesh. Somebody scores runs on top of the order, it makes job easier for the middle order. So he's very important, and let's hope for Bangladesh's sake he goes out there and gets some runs. সেটাই সম্ভবত সবাই এক্সপেক্ট করবে, বাট ইয়াসির রাব্বিকে নিয়ে যদি বলি, যখন দল অফিসিয়ালি আউট হয়ে গেল তারপর তারা ইয়াসির রাব্বিকে স্মরণ করলো, একটু লেট হলো কিনা? অবশ্যই ইয়াসির রাব্বি ভালো একটা প্লেয়ার ছিলেন, বাংলাদেশ টিমের হয়েও খেলেছেন, তো দুইটা অপরচুনিটি পেয়েছেন। আশা করব যে দুইটা অপরচুনিটি, আজকের অপরচুনিটিটা সে কাজে লাগাবেন, তাহলে আরেকটা ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন। দুইটা ম্যাচ সুযোগ পেয়েছিলেন, শুরুতে অতটা ভালো খেলেনি, আনলাকি। তাদের টিমে আসলে অনেক কিছু আপনি যদি চিন্তা করেন যে নাজমুল হাসান অপু এই ফরম্যাটে খুব ভালো একজন বোলার ছিলেন, রেকর্ডও ভালো, কিন্তু তাকেও তারা অপরচুনিটি দেয়নি। হঠাৎ করে তারা সানজামুলকে কোথা থেকে নিয়ে এসে খেলাচ্ছেন, কিন্তু অপুকে সুযোগ দিচ্ছেন না। এটা আসলে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের এই অপরচুনিটিটা থাকে যে তারা যেটা চায় তাই করতে পারে। তো আমি মনে করি যে ইয়াসির রাব্বির জন্য একটা অপরচুনিটি, যে আজকে একটা ভালো খেলা, সে যদি ভালো খেলতে পারে তার জন্য ফিউচারে আপনার ঢাকার লিগও আছে সামনে, সেখানে যে ভালো খেলতে হবে, তো তার জন্য একটা অপরচুনিটি আমি মনে করি। Two batters impressed us in the last match, and that was Benny Howell and Ariful, and they were batting with a striker of around 200. Yes, you know, their partnership was, a very healthy one. But the thing is, for them to make any effect when it comes to results, top order has to fire. You know, you cannot leave everything to these two batters. You know, they bat low the order, low down the order, and you cannot expect them to win the game by scoring 150 runs. So top order has to perform well for them to be able to come out and be effective, because 30-40 runs from these two can really make a difference. If you're asked to finish off the game with a required run rate of close to 12 or 13, then their contribution can be handy. But if you ask them to score 150 runs, I mean, that's uphill, that's arduous. So top order has to perform. Yes, Benny Howell has been a very quiet performer throughout this BPL. In one game, I remember he scored 30 odd runs, picked up 4 wickets. He's been doing a decent job with the ball. He's scoring important runs. But like I said before, nothing substantial to actually lift the entire side. Absolutely, and he was talking about the top order. Zakir has been tested in every position from 1 to 5. And last match he was in the opening. দেখেন, আর রান করা প্রয়োজন তাদের, আর যেই পজিশনটাই দেখ রান করাটা খুব দরকার। তারা আসলে রান করতে পারছে না। শান্ত, জাকির, মিথুন আলীর কাছ থেকেও যদি আপনি খেয়াল করে থাকেন মাত্র একটা 50 করেছেন, এছাড়া কিন্তু হ্যাঁ, তো তারা কিন্তু বাংলাদেশের ডোমেস্টিকে কিন্তু তারা টপ পারফর্মার, তারা বাংলাদেশের হয়ে খেলেছেন, ন্যাশনাল টিমে খেলেছেন। তো তাদের কাছ থেকে টিম ম্যানেজমেন্ট কিন্তু পারফরমেন্সটা চায়, সেভাবে তারা দিতে পারছেন না। সিলেট যদি দেখেন সবচেয়ে খারাপ পাওয়ার প্লে ব্যাটিং করেছেন পুরা 10টা ম্যাচে,
ওস ব্যাটিং করেছেন তারা পাওয়ার প্লেতে তারা 34 And they lose early wickets always. 4-5 উইকেট এভরি গেম। সো ডেফিনেটলি তারা চাবে যে আজকে পাওয়ার প্লেতে যেন অ্যাটলিস্ট উইকেট না হারায়, রান না হোক, উইকেট যেন না হারায়, সেটাই তারা চাবে। And they have Windies performer Kenneth Lewis today to have some strength on their batting. Well, let's hope he comes out and performs because what we saw from the other Kyle Mayers, he came out, featured in his first game. He was very effective with the ball, handy with the bats, one player of the match. So let's hope this change is going to work for Sylhet strikers. They've been struggling up the order. Now they got a batter you can depend upon. And let's hope he comes out and proves his worth. And definitely, and Sylhet strikers, and if we just go to their bowling lineup as well, they didn't impress with the ball so far. There was nothing impressive or nothing fiery for the opponent. See, that's where the draft becomes very important. When you're selecting your side, when you talk about any form of cricket, you're playing test match, you're playing ODI, you're playing T20 format, there is a combination. Dependable players, impact players and explosive players. And you have to find a balance in your 11 to be able to have that winning habit. But the problem is when you're selecting your squad, when the franchise is selecting, they actually don't think about these things. At times you need to have a player who's going to win you, like I said before, win you the game on his own, to uplift the mood of the team. At times your team is struggling. Then you got to have a player like Babar Azam you can depend upon. At times you need impact players. When you're required for a cameo or you need to pick up wickets, somebody you throw the ball to is going to pick you wickets. Somebody you send up the order, he's going to get you quick fire 30 or 40 runs to be able to create that impact. But I think most of franchises has missed the point, missed the trick in my opinion. একদমই শেষের দিকে আছি, তারা বোলিং লাইন আপটাও কিন্তু একটা সেট বানাতে পারেনি যে আমার এই হচ্ছে আমার বোলিং লাইন আপ, মানে মোটামুটি একটা সেট করা যে এটা আমার সেট, ওই সেটটা কিন্তু নেই। সামিত পাটেল অন অ্যান্ড অফ, তানজিম সাকিব on and off, Raja on and off, there is no one is on. দেখেন পুরো টিমটা যদি খেয়াল করেন সিলেটের, আসলে তাদের পুরোটাই অন এন্ড অফ আর কি তাদের কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রবলেম করেছে ব্যাটসম্যানরা। বোলাররা যাদেরই খেলানো হয়েছে তারা কিন্তু ভালো করেছেন। 131-এ কুমিল্লার মতন টিমকে আপনি ডিফেন্ড করেছেন, সেই রান চেস করতে পারেন নাই। তো বোলারদের দোষ দেওয়ার জন্য ব্যাটসম্যানরা ফেল করেছেন পুরো টুর্নামেন্টেই। না সেটা তো আছে, কিন্তু তারা থাকে না যে একটা ফিক্স করা একটা লাইন আপ, যে আমার এই লাইন আপটা ফিক্স আছে, ওরকম তো আমরা আসলে কোনো বোলারের নাম কি আপনি বলতে পারবেন? না দেখেন একদম শুরু থেকেই যখন আপনি দেখবেন যে ওইভাবে তারা চিন্তা করেন। আমরা দেখেছি যে 131 চেজিং ইউ গিভিং বোলিং আরিফুর রহমান ফাস্ট বোলার, হি ইজ বোলিং 110 পেস। তো এইটা তো আসলে ব্যাক টু ব্যাক 3 ম্যাচে সে প্রথম ওভার বল করেছেন, লাস্ট ম্যাচও দেখলাম যে একটা ওভার বল করেছেন। আপনার টিমে ন্যাশনাল টিমের বলার আছেন তানজিম সাকিব, রাজা, কিন্তু তারা বল করছেন না নতুন বলে। এই জিনিসগুলো যখন হয় তখন তো আপনি কিছু প্রশ্ন করতে পারবেন না। We are about to end this show. What is your prediction? What can be the score from Sylhet strikers? I think to start with 160 is kind of a safe score. And considering how Sylhet has been struggling with the bat, so let's hope they get to 160. But to finish your point, one thing these teams have to learn, to deal fire with fire most of the times, and then you should have water to extinguish fire in your lineup. If you don't have that, you'll struggle. খুব চমৎকার একটা কথা দিয়ে আজকে আমরা শোটা আসলে শেষ করছি। যারা স্ট্রেট ড্রাইভ উপভোগ করছিলেন, দেখা যাক সিলেট স্ট্রাইকার্স আপনাকে এই সময়টা কতটুকু উপভোগ করাতে পারে। এনজয় করুন বিপিএল এবং সব সময় দেখতে থাকুন, দেখা যাক এক্সাইটমেন্টটা কত দূর পর্যন্ত যায়।